trở lại với kênh YouTube của Bitcoin Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi có mặt cùng với sự đồng hành của ông Waylay, là đại diện đến từ dự án PHauNG Blockchain. Và ngày hôm nay thì PHauNG Blockchain sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin thú vị và bổ ích như thế nào. Thì hãy cùng mình đón xem ngay trong interview lần này nhé. So, okay, hi Waylay. Firstly, can you introduce a little bit about yourself and your project to community? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút thông tin về bản thân mình cũng như là giới thiệu về dự án của bạn được không ạ? Sure. So hello everyone. My name is Waylay, and I'm currently the head of marketing and community for the broader Flow ecosystem. I oversee, I guess, like the overall community growth around the world, including the developer community, and also, I focus on supporting our ecosystem partners with the, go-to-market strategy, etc. Previously, before I joined Flow, I was the head of developer relations, the streamer, helping them with the global growth and adoption, in addition to contributing to the broader, Ethereum blockchain. Chào mọi người, tôi là Waylay. Thì hiện tại thì tôi đang là đại diện của trưởng bộ phận phát triển cộng đồng cũng như là marketing tại Flow, và tôi chịu trách nhiệm sản xuất các cái phát triển các cái hệ sinh thái của các nhà phát triển, đồng thời thì tạo ra các cái chiến lược marketing dành cho các cái hoạt động sáng tạo của dự án PHauNG Blockchain. Và trước đây thì tôi là trưởng phòng phát triển của cái quan hệ công chúng tại Stream, đã giúp cho việc áp dụng các cái công nghệ phát triển hàng loạt của công nghệ Stream trên toàn thế giới và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum. So, hey, Waylay, please follow up. I guess a quick intro about Flow blockchain. As everyone might know, Flow blockchain was developed to, I guess, like address like the mainstream consumer adoption challenge that the blockchain has had, for like quite a bit of time, and was developed by the Dapp team. Which is the team behind, Crypto Kitties, NBA Top Shot, and NBA and like Dapp Wallet. I guess like to give a current state of what what is the momentum behind the Flow blockchain. I would say, thanks to developers all over the world building on Flow, it has become home to countless communities across different sectors, including art, music, gaming, tech, sports, fashion, and more. Many of you might have seen the raise of the NBA Top Shot, which is like one of the top project being launched on top of Flow earlier this year. We have seen like a surge of mainstream interest for the NFT, and it's also the first project that has truly demonstrated that it is possible to bring crypto mainstream. If you offer a seamless onboarding experience, right? Something that's very hard across other ecosystems like Ethereum, where there's just so much friction, including the gas fee and also onboarding. Currently, Flow has over 20 million unique wallet accounts on the mainnet, and the momentum is growing stronger than ever. Ok, như mọi người đã biết thì tôi đã giới thiệu rất là nhiều về dự án của PHauNG Blockchain, và PHauNG Blockchain thì là một cái nền tảng để phát triển cho rất là nhiều các cái lĩnh vực ở trong cộng đồng, ví dụ như là bao gồm là nghệ thuật này, âm nhạc, trò chơi, công nghệ và thể thao, thậm chí là nhiều hơn nữa. Và như chúng ta đã nghe thấy rất là nhiều về cái sự nổi lên của NBA Top Shot hay là Crypto Kitties, thì đây là những cái dự án mà được một cái công ty đứng sau PHauNG Blockchain để phát triển nên, và từ đó thì đã đánh dấu cái sự khởi đầu cũng như là phát triển mạnh mẽ theo cái hướng phát triển của Flow vào hệ sinh thái của NFT, đồng thời thì sẽ đánh vào các cái hệ sinh thái để phát triển các cái dự án tiền điện tử. Và các cái đối tác ở trong hệ sinh thái của Flow thì cũng đã nắm bắt được những cái cơ hội như vậy, và với hơn 2 triệu cái tài khoản ví được tạo ở trên cái Flow mainnet thì đã giúp cho hệ sinh thái của Flow phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và PHauNG Blockchain thì cũng đã chứng kiến cái sự phát triển cộng đồng rất là mạnh mẽ trong cái việc là mở rộng các cái thương hiệu này, cũng như là phát triển các cái nhân vật và các cái ý tưởng mới ở trên những cái nền tảng mà thú vị xây dựng ở trên PHauNG Blockchain. Và
Flow Blockchain cung cấp nên cái công nghệ để phát triển nên cái nền tảng đấy, và mọi người cũng sẽ nhìn thấy những cái thương hiệu hàng đầu để có thể phát triển ở trên Flow Blockchain. Không chỉ như NBA Top Shop mà còn rất là nhiều các cái thương hiệu khác đang được phát triển, và Flow Blockchain thì được cung cấp để có thể mang cái dịch vụ là tăng cái thông lượng cũng như là giảm các cái chi phí giao dịch trong cái quá trình giao dịch, để có thể thực hiện các cái hoạt động giao dịch ở trên cái chuỗi công nghệ blockchain một cách nhanh nhất, đồng thời là tiết kiệm năng lượng nhiều nhất. Okay, so let's discuss more about the trending today. I see the GameFi trend is super hot, and Flow is the new blockchain built for the next generation of apps, games, and digital assets that power them. So, what do you think about the GameFi, metaverse, and NFT trend? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về cái góc nhìn, về quan điểm của bạn trong các cái trend, ví dụ là trên game hay là trên metaverse hoặc là trên NFT hiện nay được không ạ? Yeah, so I guess like from our observation is like gaming has always been the accelerator of new technologies and platforms. For example, we're seeing how like PHauNG VญีN back in the days is what actually brought the true meaning adoption of social networks, including like Facebook, and how like for example Angry Bird or Candy Crush, they did the same for the mobile adoption. Beyond the technology savvy users. So I feel like we are probably we see the same thing for like gaming, what gaming will do for the crypto overall. And the Axie Infinity, for example, demonstrated the power of combining all the property of like digital scarcity from the blockchain and with the gaming part, the fun component, right? In addition to that play to earn model, that has been quite popular and relatively successful, and all credits to the team. I believe like this is just the beginning of experimentation across what the blockchain gaming can do, and we'll probably see many experiments right in this sector, and probably each of them successful version will lead to an order of magnitude larger adoption than even what we're seeing with Axie nowadays. So we will definitely see like open worlds, the metaverse, like combining with the gaming for sure. And we're seeing like, for example, in the mainstream, early signs with Fortnite, right? In general, blockchain would just make this even more pronounced, especially like on like metaverse building, etc. So today, actually, I want to talk about a little bit about Chainmonsters, which combines the digital scarcity, the blockchain future with like traditional or let's say AAA game technology for like a massive multiplayer and consumer scale, right? I guess architecture. So to give a quick introduction, Chainmonsters is a massive multiplayer monster catching or taming game that is built on top of a Flow blockchain, and enforces the scarcity and encourages like almost like a player-driven economy that's not purely like play to earn, but it's like a much rich ecosystem where players actually will go through like kind of peer-to-peer transaction, try to exchange like scarce resources, find like ways to I guess collect unique items and like win quests and get rewards, etc. So I guess translate first. Yeah, okay. Tóm tắt một chút thì Waylay đã vừa nói là cái quan điểm của anh ấy về cái gaming ở đây thì là một trong những cái công cụ mà có thể thúc đẩy cái việc phát triển công nghệ hoặc là những cái nền tảng mới ở trong cái công nghệ blockchain. Và chúng ta đã nhận thấy là rất là nhiều cái cách như là PHauNG VญีN đã đưa những cái thứ mà đưa cái mạng xã hội trở nên phổ biến hơn với Facebook như thế nào, cũng là giống như một số các cái game ví dụ như là Angry Bird hay là Candy Crush đã làm cho cái ứng dụng của điện thoại, ứng dụng game trên cái điện thoại di động phát triển rất là nhiều. Và Flow cũng nhận thấy rằng là các cái hoạt động gaming cũng sẽ có ý nghĩa nhất định trong cái thế giới của tỷ điện tử. Và như cái minh chứng rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy đó chính là cái Axie Infinity. Thì Axie Infinity thì đã chứng minh được cái sức mạnh giữa cái việc là kết hợp cái công nghệ kỹ thuật số cùng với cái việc là mô tả các cái trò chơi, và đặc biệt là cái play to earn, tức là chơi game để có thể kiếm tiền. Và Flow tin chắc rằng đây sẽ chỉ mới là một cái sự khởi đầu
cũng như là đã mang lại được rất là nhiều cái trải nghiệm khác ở trong cái thế giới blockchain, và các cái đơn hàng dành cho những cái quy mô mở rộng hơn thì vẫn sẽ có thể tiếp tục được mở rộng. Và Wale có nói rằng là anh ấy đã chắc chắn rằng một cái thế giới mở mà dành cho các cái sản phẩm được ra đời cũng như là được tích hợp tương tự như mà chúng ta đã nhìn thấy ở những cái dự án thành công trước thì cũng sẽ có cơ hội để tiếp tục phát triển tiếp theo. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như mà chúng ta có một cái mô hình mà kết hợp cái quyền sở hữu kỹ thuật số với cả cái sự khan hiếm này, cùng với cái công nghệ blockchain cùng với cái công nghệ blockchain để có thể tham gia vào gaming? Thì anh ấy có giới thiệu đến một cái game, đó chính là cái game Chainmonsters. Thì cái game Chainmonsters này thì là một cái game mà nhập vai để giúp cái việc là giúp mọi người có thể thuần hóa các con quái vật đến nhiều người chơi và sử dụng cái công nghệ của Flow blockchain để có thể khuyến khích này và gia tăng cái sự khan hiếm ở trong cái trò chơi thông qua các cái yếu tố mà dựa trên tài nguyên được xây dựng ở trên cái Flow blockchain. Okay, I see you introduce about the Chainmonsters, so can you introduce briefly a little bit about the information of Chainmonsters to our community can know more about this game? Yeah, so I guess like Chainmonster, as I mentioned, is like a massive multiplayer game, right? Like it's almost like they similar to the Pokemon Go, but you can play with like thousands of people concurrently around the world in real time. Via like a beautiful 3D world. You can complete quests, catch monsters, and also compete in battles. In addition to crafting rare resources, as I mentioned before, and all those are powered by the Flow blockchain, and all the assets that you find in the game are all NFTs, right? They can be minted on chain. So I think like that's what is interesting about Chainmonsters, like they can build a whole rich ecosystem that is free to play for the mainstream. So anyone can come and enjoy the game, but also there's like player-driven ecosystem for anyone that wants to go in deep. But before going into too much detail, like Chainmonster also has a like much broader vision of bringing the metaverse inside the game with an open world, where you have like fully customizable player avatar. In addition to like one day you'll be able to build like open worlds inside there that is beyond just playing the game, right? And things like Crypto Voxel is showing like some glimpse of it. Of course, like if you want to learn more, feel free to join our Flow or Vietnamese group, and then happy to share more information with anyone interested. Yes, okay. Thì anh ấy có giới thiệu một chút về cái game Chainmonsters này. Thì cái game Chainmonsters được có thể hiểu là một cái game mà để giúp mọi người có thể đánh quái vật như là mình vừa giới thiệu vừa nãy rồi. Thì cái game này thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt khi mà nó có cái sự kết hợp giữa cái công nghệ 3D này cùng với cả Metaverse và các cái hoạt động mọi người tham gia vào trò chơi. Thì ví dụ như là mọi người vẫn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bắt quái vật cũng như là đấu tranh các cái trận chiến và sử dụng các cái nguyên liệu mà mọi người thu thập được để tạo thành các cái tài sản quý hiếm ở trong game, thậm chí là có thể tạo ra được các cái NFT ở trên cái chuỗi của Flow blockchain và mọi người có thể sử dụng nó để giao dịch. Thì cái Chainmonsters được xây dựng ở trên nền tảng của Flow blockchain, và đây cũng là một cái game mà nó tạo nên một cái hình đại diện avatar của người chơi, cho phép người chơi có thể tùy chỉnh các cái avatar của mình này và tích hợp thêm với các cái dự án khác và xây dựng một cái thế giới Metaverse rất là rộng lớn. Và nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái dự án của Chainmonsters và các cái hệ sinh thái của Flow thì mọi người có thể tham gia vào nhóm của Flow Việt Nam và nhóm Chainmonsters Việt Nam thì để có thể theo dõi thêm các cái thông tin mà các dự án sắp tới sẽ ra mắt. One of the I guess biggest difference between Flow and other chains, right? That claim themselves to be, of course, scalable and cheap is Flow was designed from day one to be super consumer centric and friendly. And by consumer, we mean like the mainstream consumer and not the crypto users or communities. Developers to build like seamless experience for the mainstream adoption from day one. And for example, when users are trying to play games, built on top of Flow, they would simply need to download the game and could start playing right away, if they wanted, without worrying about any of the, wallet complexity, like downloading, for example, MetaMask, going to exchange to buy like ETH and then send the ETH to the MetaMask just so they can
start, interacting with the blockchain. We have removed all the complexity because we knew like to truly bring the crypto mainstream, you had to make the whole experience seamless. So for example, with Chainmonsters, like, they would create a flow account for the user, right? For each user in the background. So that users can start playing right away and start collecting NFTs on chain without even having to know about the underlying blockchain powering the game experience. So they can easily play around, and also the developer, in this case, Chainmonsters or other games, right? They could also easily pay the transaction fee on behalf of the users. So they don't need to go to another exchange or acquire a token to start trying the experience, right? And those are all the lessons we learned when, from launching Crypto Kitties in the 2017. Because of all the, like, at that time was the most widely adopted Dapp, right? On Ethereum. And what we learned is all the mainstream users that came to Crypto Kitties website, they couldn't figure out like all the 5-10 steps they needed to take before even start playing with Crypto Kitties. So that's why we built Flow to be super seamless. But at the same time, like, we want to give users full control of their accounts. So this means, like, for example, with Chainmonsters, once users decide to continue playing and want to take full control, they can easily do so, and then reclaim the custody of their wallet and switch to a self-custody model, like that's every, I guess, crypto users is accustomed to. And that can be easily achieved without any over-engineering of Flow, because every account on Flow comes with multi-sig. So what developers will simply do is like burn their own key of the account, so they don't have access to the account anymore. This whole combination of the seamless experience to make their onboarding super user-friendly is what will allow, like, games, IP brands and the global brands to be able to build experience that can scale to millions, tens of millions, hundreds of millions of users, right? Seamlessly. Ok, thì như Waylay có chia sẻ vừa nãy thì chúng ta đã thấy được rằng là cái lợi thế mà quan trọng nhất của các dự án khi mà xây dựng ở trên cái Flow blockchain chính là cái thiết kế mà Flow cung cấp cho các dự án, khi mà có thể mang lại những cái trải nghiệm người dùng tốt hơn, cũng như là hướng đến những cái đối tượng người dùng dễ dàng hơn. Khi mà các cái dự án mà xây dựng ở trên Flow blockchain thì người dùng chỉ cần thực hiện các cái bước rất là đơn giản là tải cái trò chơi đấy xuống và có thể bắt đầu chơi ngay lập tức. Ví dụ như là đối với cái game Chainmonsters, khi mà tạo tài khoản của Flow ấy, thì họ sẽ cho phép người dùng là có thể lưu trữ cũng như là lưu trữ các cái nội dung của NFT ở trên cái chế độ của ứng dụng luôn, và bạn hoàn toàn có thể dễ dàng rất là thanh toán các cái khoản phí giao dịch nhờ các cái thiết kế của Flow mà mang lại. Và một cái điểm rất là đặc biệt của Flow blockchain đó chính là cái việc là cung cấp nên cái phí mạng giao dịch rất là rẻ. Đó là như mọi người thấy là một trong những cái khó khăn lớn nhất khi mà khởi chạy các cái ứng dụng hoặc là các cái trò chơi blockchain ở trên cái công nghệ hiện nay, thì bạn với cái tư cách là một nhà phát triển thì sẽ phải trả phí thay cho người dùng của mình, và bạn sẽ rất là khó để có thể dự đoán được là khoảng bao nhiêu phí sẽ chia trả để có thể chạy được cái ứng dụng này. Ví dụ như là ở trên Ethereum thì điều này rất là khó, bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là sự thay đổi của phí gas, và đồng thời thì các cái khoản phí này thì sẽ phụ thuộc vào cái mức độ phức tạp cũng như là cái độ ứng dụng của cái ứng dụng của bạn ra sao. Tuy nhiên thì đối với Flow blockchain thì mọi thứ nó sẽ nằm ngay trong cái thiết kế của kiến trúc nền tảng, và sẽ có các cái loại phí có các cái loại phí này thì mọi người có thể thấy được rằng là khi mà các cái phí giao dịch này thì sẽ giúp cho cái việc là thực hiện giao dịch rẻ hơn, cũng như là dễ dàng nhanh chóng đưa các cái giao dịch đấy đối với người dùng. Và chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cái lợi thế đấy để làm giảm các cái chi phí giao dịch và tạo nên một cái thiết kế dễ dàng hơn cho người sử dụng, cũng như là vừa dễ dàng cho các nhà phát triển và đồng thời vừa dễ dàng cho người dùng cuối như chúng ta. Thì đấy là một cái lợi thế mà các cái ứng dụng khi mà xây dựng ở trên Flow blockchain mang lại, và được tận dụng một cách rất là tối ưu hóa ở trên cái nền tảng công nghệ của Flow blockchain. Okay, so let's come to the next question. Currently on the market, there are many games that have been released on different ecosystems. So does the Chainmonsters have any feature to attract the community to play and earn monies on this game? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về cách mà Chainmonsters có thể chia sẻ về cái cách là thu hút người dùng như thế nào, và người dùng có thể kiếm tiền thông qua cái ứng dụng trò chơi này như thế nào được không ạ? Yeah, so the interesting thing about Chainmonsters that's different from
I guess many blockchain games that have been released so far is they are taking a much more long-term view for the project. So they are releasing the game as free to play for everyone with the open beta in October. Because they want to have the lowest barrier to entry for anyone, including all the mainstream gamers that might not be, aware of how the crypto works, the crypto ecosystem works in general. So, and then they have also like, what is called a season, I guess, NFT collection, which means like even free players are able to, download, play the game and collect NFTs. For the first time ever in their life, if they're like from the mainstream. So everyone can participate, I guess, in this player-driven economy, right? If they really, are interested, which means like, you as a player, you can come in, you can play around and maybe collect some rare resources, or even like, finish a quest and create and get, a rare collectible, etc. They can easily list on the marketplace. For like anyone interested, to acquire. So that's why, like, the game economy is not based on a single token, like many play to earn, but instead it utilizes like, multiple, like, the rich gameplay system that, every player like actually, is involved with, and also like, is, I guess, you can say like a much richer player-driven economy in that case, because of the gamification and also like the scarcity of the assets that are being built into the game. So as I mentioned earlier, getting into the game is super easy for Chainmonsters. Like people would just download the game on iOS, Android, or Steam for both PC and Mac, and they can just like create an account with the email and then start playing right away, right? If they want, they could, connect an external wallet, for the blockchain account, but that's only if, they're aware of how that's done, and also that is like active choice, right? If they want to go with self-custody. And of course, like, all those accounts are connected to the Flow blockchain at all times. This means like whenever players, like, they trade, they list, or, they sell, like, or they acquire NFT, those are all on-chain activities. And, with the option of going like fully non-custodial, if the game, player wants to. So I think like in short, Chainmonsters is almost like, combining the AAA kind of technology. AAA game technology has just been like pretty, popular with the mainstream users, but also leveraging the features like, the Flow blockchain will offer them, right? Like, so it's like almost like marrying the best components from each side. Yes, I see. That's very great. So, như mọi người có thể thấy được rằng là Chainmonsters thì là một cái trò chơi hoàn toàn là miễn phí, free to play để mọi người có thể chơi. Chính vì vậy thì cái rào cản khi mà chúng ta gia nhập vào cái game này thì nó hoàn toàn là không hề có luôn. Và chúng ta rất là dễ dàng để có thể tham gia chơi cái này. Đặc biệt thì ở Chainmonsters thì nó sẽ cung cấp nên các cái NFT và được xây dựng ở trên Flow blockchain, và nó sẽ được mở khóa theo cái thời gian nhất định. Nó sẽ cho phép là người chơi có thể tham gia vào cái nền kinh tế mà do chính người chơi chúng ta tạo nên, dựa trên cái việc là họ đầu tư tham gia vào quá trình chơi game theo cái thời gian như thế nào. Và nền kinh tế trò chơi của Chainmonsters thì nó sẽ không chỉ là dựa trên một cái token hay là dựa trên một cái vật phẩm duy nhất nào cả, mà thay vào đó thì nó sẽ sử dụng một cái hệ thống trò chơi được kết nối với nhau và sẽ yêu cầu là rất nhiều tài nguyên khi mà tham gia và xây dựng trên cái hệ thống đó. Thì đó là một cái nền kinh tế mà mình thấy rằng hoàn toàn là do người chơi sẽ điều khiển và tạo nên. Đồng thời thì tham gia vào cái trò chơi Chainmonsters thì nó cũng rất là dễ dàng, khi mà bạn hoàn toàn chỉ cần tải xuống và nhấn chơi ở trên các cái ứng dụng như là iOS, Android hoặc là Steam ở trên cái trò chơi này. Và người chơi thì có thể có cái tài khoản và được tạo ở trong cái ứng dụng của Flow, và đồng thời thì nó sẽ không làm xáo trộn bất kỳ một cái công nghệ nào cả. Sau đó người chơi nếu như mà muốn có được những cái tính năng hơn thì họ hoàn toàn có thể kết nối những cái ví mà không giám sát ở bên ngoài của họ, nếu như mà họ đã sẵn sàng có thể tham gia vào thế giới của blockchain. Và trò chơi và ví thì sẽ được kết nối luôn với cái công nghệ của Flow blockchain. Thì chính vì vậy cái việc mà khi mà bạn thực hiện các cái giao dịch và tiêu thụ các cái tài nguyên mà được
sử dụng ở trong trò chơi cũng rất là dễ dàng. Đồng thời thì cái thị trường ở trong trò chơi mà nó tạo nên một cái thị trường non-custodial, hay còn gọi là cái thị trường mà không giám sát, thì sẽ cho phép là bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giao dịch và bán các cái NFT này mà không cần phải rời khỏi những cái trải nghiệm khi mà bạn đang nhập vai ở trong trò chơi. Thì mình thấy đây là một cái rất là tối ưu khi mà Chainmonsters có thể cung cấp cho chúng ta trong cái quá trình chơi một cách rất là liền mạch. Ngoài ra thì có một cái nữa, đó chính là cái việc mà sử dụng các cái công nghệ mở rộng máy chủ kết hợp với cái công nghệ AA truyền thống thì tạo nên cho trò chơi những cái tính năng rất là tối ưu dành cho chúng ta, và trò chơi sẽ hoàn toàn có thể có cái khả năng mà xử lý các cái dung lượng của người chơi rất là lớn ở trong cái quá trình tham gia chơi. Thì chính vì vậy thì mình thấy Chainmonsters hoàn toàn là có những cái tính năng rất là tối ưu mà thu hút cả người dùng, cũng như là mở rộng thêm cái sự phát triển ở trong trò chơi nữa. Okay, so okay, so what is the audience of the gamer that Chainmonsters attracts? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về cái khán giả cũng như là những cái người dùng mục tiêu mà Chainmonsters đang muốn hướng tới được không ạ? Yeah, so I guess like Chainmonsters of course attracting like millions of mainstream gamers from the launch of the open beta. So more than competing with blockchain games, like they might actually be trying to compete with traditional games in the space. So that's why the key is to, of course, providing the lowest barrier of entry with a free-to-play system, but also leveraging flow to ensure like the digital scarcity and powering the player-driven economy. Thì như mọi người thấy được rằng là cái hoạt động ở trên Chainmonsters thì nó sẽ có những cái đối thủ cạnh tranh ở đây là các cái trò chơi truyền thống, bởi vì là họ sẽ nhắm tới mục tiêu là hàng triệu cái người dùng phổ thông vào trong những ngày đầu tiên. Thì chính vì vậy đó là lý do mà tại sao những cái người cung cấp họ sẽ tạo nên những cái rào cản gia nhập thấp nhất để có thể triển khai các cái hệ thống trò chơi free to play, tức là cái hệ thống trò chơi miễn phí, nhưng mà có thể tận dụng flow để đảm bảo được cái nguồn khan hiếm về mảng kỹ thuật số, cũng như là thúc đẩy cái nền kinh tế dựa trên trò chơi. Thì hình dung là về lâu dài thì họ sẽ tạo nên một cái metaverse rất là phong phú ở trong cái thế giới mở của cái Chainmonsters, từ cái việc là bạn có thể tạo nên hình đại diện này, quần áo cho các cái nhân vật, cũng như là tùy chỉnh các cái bối cảnh xung quanh về cái không gian về bảo tàng, cũng như là không gian về các cái không gian ở trong cái ứng dụng mà Chainmonsters xây dựng và phát triển dành cho người chơi. Thì đây hoàn toàn là một thế giới mở và sẽ dành cho rất là nhiều người có thể tham gia vào ứng dụng của Chainmonsters. Okay, so let's move the last question of interview today. Do you agree the power of community will lead your project to grow globally? And what are your strategy in building a big and strong community and the service you offer to them? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về những cái chiến lược mà bạn xây dựng nên một cộng đồng mạnh mẽ cũng như là mở rộng ở trong cái hệ sinh thái hiện tại của Flow như thế nào được không ạ? Hi, Wele, can you hear me? Yeah, I can hear you now. Okay, I just asked about your... I think I lost you for later. Okay, can I go like... okay, so I guess like in terms like, regarding the power of community for our ecosystem, I think like, one of the big, I guess, biggest differentiator for the Flow ecosystem is like we have already a lot of, live and functional applications on mainnet. I think we have like, anywhere between 20 to 30 applications already live running with like, real communities around them, especially like, attracting a lot of mainstream users. As I mentioned before, like, Flow has over 2 million wallet accounts on mainnet. And then we have a nearly 100 community venture-backed startups, right, developing on top of Flow and creating like, a thriving community, that's catching up very fast. Also, in terms like a broader community, we're definitely like a huge believer of, having like a global strategy, but focusing on empowering like regional communities. So, we usually have like a very
localized approach when it comes to like community growth, because we want to, the ecosystem across each region to grow organically. So that's why, for example, we would like to invite any interested developers and entrepreneurs from Vietnam to join us, in creating like this vibrant ecosystem, and also ideally, like, one day to bring the Vietnamese culture maybe around the world in both like art and also creative and even entertainment, right? So I guess as the last point, like, what makes Flow different? I think like there are, few key value proposition. For example, the multi-node architecture, like is the underpinning technology that allows like Flow to scale in order to serve like, one day billions of users. The new, smart contract language that we developed, which is like addresses the native need for the blockchain and the digital assets, because it treats every asset as a scarce resource that is owned by the user account, instead of just putting on a smart contract ledger. Of course, Flow, as I mentioned earlier, is like super developer friendly. It makes building like mainstream ready apps like super easy, powered by the Flow blockchain. In addition to like we probably have one of the largest community groups like consumers from as a mainstream audience, because, for example, global brands like NBA and like upcoming UFC. Also, we have already MotoGP, Olympics, and CNN live on Flow, and these will just like bring additional wave of global brands, and ideally they billions of fans on Flow, and that's why we think why also future developers will come to build on Flow is because what their audience and consumer is in the long run. Ok, I see. So thì Waylay vừa nãy thì có chia sẻ về cái điểm khác biệt của Flow mà dành cho các cái công nghệ hiện tại. Thì Flow hiện tại thì nó đang dự án đang tập trung vào cái việc là phát triển các cái ứng dụng dòng chính, và như Waylay đã vừa chia sẻ là anh ấy đã xây dựng dự án đã xây dựng được hơn 2 triệu cái ví tích hợp ở trên Flow blockchain. Đồng thời thì đã có khoảng gần 100 các cái công ty mà startup để hỗ trợ cho cái việc là phát triển các cái nhà phát triển các cái doanh nghiệp và xây dựng ở trên mạng lưới của Flow blockchain. Và cộng đồng cũng là một điểm đang rất là phát triển để có thể nhanh chóng bắt kịp với cái xu hướng mà phát triển của hệ sinh thái của Flow và mang lại. Và Flow thì nhấn mạnh rằng họ rất là tin tưởng vào những cái tư duy mà phát triển nên toàn cầu. Chính vì vậy thì họ đã trao quyền cho các cái cộng đồng ở các cái khu vực khác nhau, bởi vì là Flow thì muốn là phát triển các cái hệ sinh thái cùng ở trong các cái khu vực một cách là có thể tự nhiên nhất. Và đấy cũng là lý do mà tại sao mà dự án sẽ mời bất kể một cái nhà phát triển hoặc là những cái người mà đầu tư để có thể quan tâm vào các cái dự án này để tạo nên một cái hệ sinh thái, đồng thời thì mở rộng các cái văn hóa của các cái cộng đồng khác, mở rộng lên toàn cầu dành cho nhiều đối tượng để biết đến hơn. Thì như mọi người có thể biết là các cái sự khác biệt của Flow thì nó sẽ bao gồm một số cái như là về các cái kiến trúc multi-role đa vai trò ở đây, thì tức là cái kiến trúc cốt lõi của Flow sẽ là một cái kiến trúc mà duy nhất để cho phép là có thể mở rộng các cái quy mô mà phục vụ rất là nhiều người dùng mà không cần phân biệt hoặc là phân cấp về các cái sự đồng thuận. Cái thứ hai là Flow thì sẽ sử dụng những cái ngôn ngữ rất là thân thiện, và đồng thời thì tạo nên những cái môi trường để các nhà phát triển có thể dễ dàng phát triển nhất ở trên ứng dụng của Flow blockchain. Ngoài ra thì một cái điểm cuối cùng mà mình muốn nhấn mạnh đó chính là bạn có thể thấy là một số các cái nhà phát triển hàng đầu hoặc là một số các cái thương hiệu lớn ở trên thế giới như là NBA này, vân vân, thì đang được xây dựng ở trên Flow blockchain để có thể giải quyết được những cái nhu cầu của hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ người hâm mộ ở trên hệ sinh thái của Flow. Chính vậy thì Flow đã tạo nên một cái môi trường rất là tốt để mở rộng cái hệ sinh thái và thu hút hơn rất là nhiều người dùng. Và hệ sinh thái của Flow thì sẽ tiếp tục phát triển và sẽ không chỉ dừng lại ở những cái thời điểm này, và chúng ta sẽ có thể tiếp tục đón chờ nhiều hơn nữa trong cái việc là phát triển hệ sinh thái của Flow rộng hơn trên toàn quốc tế. Yes, okay. I think we have to go to all the questions of our interview today. So before we end this interview, so do you have anything to say with our Vietnamese community about the Flow? Yeah, sure. Yeah, I would like, of course, thank you, like for having me on this session, and I want to thank everyone from our Vietnamese community for being part of our ecosystem, but also be interested, of course, in what Flow has to offer.
I would say like, September, October is going to be very exciting for the Flow ecosystem. As many projects across all different sectors are going to launch on Flow, from gaming to sport to fashion to even like comedy and music. So it's going to be very interesting. I guess to keep up with the latest, I would highly suggest, of course, either visiting our website on flow.org or actually visiting the Flowverse, was like a central hub for the entire Flow ecosystem. So it's a flowverse.co. That could be very interesting. And then we have an active Vietnamese Telegram channel that could visit. So, thank you everyone. And it's my pleasure to be here. Yes, thank you so much for the sharing. Thì Waylay vừa gửi lời cảm ơn đến tất cả chúng ta khi mà đã ủng hộ về hệ sinh thái của Flow cũng như là theo dõi các cái sự phát triển của dự án. Và nếu như mà mọi người tiếp tục đồng hành của dự án thì đừng quên theo dõi các cái hoạt động rất là thú vị mà dự án sẽ tiếp tục update liên quan đến mạng, không chỉ là trò chơi mà còn có các cái thời trang và các cái ứng dụng ở trên hệ sinh thái của Flow vào tháng 9 này. Và sẽ có rất là nhiều thông tin để bùng nổ cũng như là giới thiệu nhiều hơn về cái Flowverse để có thể mở rộng thêm các cái hệ sinh thái của Flow dành cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Và rất mong mọi người có thể tiếp tục đón chờ. Và nếu như mà mọi người thấy video này thú vị và thích interview này thì mọi người sẽ để lại cho mình một cái comment bên dưới, và có bất kỳ thắc mắc gì thì chúng ta sẽ cùng vào giải đáp với nhau ở trên nhóm của Flow và đồng thời ở trên kênh channel của Crypto Việt Nam nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.